നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പാടത്താണുള്ളത്. ഞമണിക്ക പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഞമണിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞമണിക്ക പിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അരിപ്പ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നോക്കാം. പഴയ ഒരു അരിപ്പ എടുത്തിട്ട് അത് വടിയിൽ വെക്കണം. വടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കേബിൾ ടൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പൊക്കിയെടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ഞവണിക്ക റോസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഫുഡ് ടൈം.